fun part, which is we are going to put some layer. Dalam case ni saya akan letakkan polygon layer lah. So polygon layer yang saya maksudkan ini tak lain tak bukan adalah kawasan tempat berkenaan berlaku. So the way to do that is actually using the polygon map. Macam mana nak dapat polygon map? Tuan-tuan akan pergi kepada internet, you akan pergi kepada GitHub. GitHub. GitHub Ismail SAKDO. GitHub, my GitHub lah. Or you can also find another GitHub lah. GitHub yang paling utama yang saya dapat daripada source yang asal adalah GitHub Tindak Utama. Tindak Malaysia. Okay, GitHub Tindak Malaysia ni is quite useful because under this GitHub, you can get a freely available map that you can use and utilize and leverage for your own sake. You can also find out the other maps yang ada dekat dalam dunia Malaysia ni ataupun dunia luar, which is you can find the shapefile, contoh shapefile Malaysia. Because sometimes people are also put their maps inside the public available repository. Tapi so far yang paling bagus yang saya tahu adalah daripada Tindak Malaysia lah. Sebab dia ada data yang quite update lah. Saya tak kata sangat update, quite update. So you can go to the Selangor Selangor map over here. You can see that they have the boundaries. Sebenarnya yang kita nak tengok is the boundaries. For example, you want to see on the Selangor PBT 2015, you can click the Selangor PBT 2015 folder and then followed by the Selangor GeoJSON over here. You can click the GeoJSON file and then you can see that it is being populated something like this. That you can see on the GeoJSON punya format display lah. Allah, dia tak keluar. Dia keluar. Ni contoh. So, it is being populated like that and then you know already lah what is the PBT involved. Sebab lepas ni kita nak layer kan. Betul tak? Okay, you can also choose another files that you like. For example, you want to use the DON. DM ni saya pernah tanya sendiri kepada Jupam, dia orang pun tak tahu DM ni apa. So saya believe lah benda ni adalah map yang dibuat oleh Tindak Malaysia punya code lah. Saya pun tak pasti apa benda. But whatever it is, we have something to do with the DON, something to do with the PBT. Because this is the district yang agak advance kat Malaysia. Saya tak nak sebut nama distrik ni. Anda pun tahu distrik ni kat mana. Tapi yang pasti, yang lebih sesuai adalah PBT lah kan. Berbanding dengan Mukim ataupun Parlimen. Sebab Parlimen lagi besar. So, we go for PBT. So, katakanlah PBT di sini adalah PBT berikut. Jadi, kita nak tahu case tadi, kebanyakannya dekat PBT mana. Faham ya? So that we know what kind of engagement that we are going to perform. Because this one is all Selangor tau. Faham kan? Ini semua Selangor. So, kita nak tahu PBT mana yang terlibat based on our cases just now. Okay. So, ini adalah cara bagaimana untuk mendapatkan data ini. Okay. Dah ready belum? Macam mana nak dapat data ni? Okay. So, lepas ni tuan-tuan pun akan mempelajari bagaimana cara nak mendapatkan data daripada sumber yang percuma. Seperti Tindak Malaysia ataupun daripada Selangor Map ni lah. Ada sangat-sangat map pun saya letakkan juga dekat dalam GitHub saya yang saya dapat daripada sumber-sumber lain lah. Tuan-tuan pun boleh leverage to use it and then you can use it lah accordingly. Kalau tuan-tuan pun banyak duit, boleh beli dengan Jupam pun boleh. Tengok mana yang anda ada lah. Okay, kita belajar yang tak pakai duitnya dulu. Boleh Okay, cara dia bila kita pergi kepada Tindak Malaysia dan data ini pula kebetulannya Selangor punya data. We are going to click the Selangor map data over here. We can go to the code. Okay, go to the code followed by the download zip. And automatically you are enabling yourself to download this zip file. So the zip file are going to be downloaded and then everything is already there. So this is one of the idea also during your examination. Dalam you punya exam, memang dia akan cakap ada satu penyakit berlaku kat sini dan kat sana. So kemahiran geografi sangat penting. So kalau anda tak tahu negeri mana, memang anda pun masak lah. Sebenarnya tak patut anda tak tahu negeri mana kan. Faham tak maksud saya? Anda dah plot map tu, tiba-tiba anda tak tahu ni mana ni. Oh, kalau macam gini kan, kalau anda zoom out, anda tak tahu ini adalah Selangor, Masya Allah. Saya tak tahu nak cakap lah. Sebab geografi anda sepatutnya tahu ini namanya Selangor. Kan? Kalau anda kata sini adalah Sabah, oh, pelik lah. Memang pelik lah. Betul tak? Kan? Kalau anda kata, contoh, ni gurau-gurau lah kan, sambil kita belajar. Anda kata hujung ni Kelantan, memang saya tak tahu nak cakap lah. Contoh, tak, itu yang saya nak maksudkan. Jadi, at least you tahu. Okay, mungkin you akan confuse lah antara kawasan yang sebelah atas ini sebab mungkin Perak dan Selangor ni dia akan bercantum kan. So, you can use whatever it is available for you untuk tengok pada alamat. Nanti bila buat assignment ataupun soalan exam, mungkin dia tak bagi alamat, dia bagi lat long. So, lat long kat situ akan kena identify lah ini kawasan mana. Baik, selesai.
So after you are downloading the data already, it's going to become a files that are made available using this one. Dia dalam bentuk zip file. Betul zip file? Okay, you can unzip it. Unzip it. Using the Mac, you just double click on it, it will unzip it for you automatically. Up to you lah. You akan gunakan yang bukan Mac ke, you kena unzip dulu. Okay. Kepada yang dah unzipkan file itu, maka kita akan buat conversion after this. Okay. Cuba buat. Let's say I'm going to focus on the PBT alone. I can actually download only this data. Why I need to download whole of the package? Betul tak? Buat apa saya nak download semua? Jawapan dia up to you lah. Sebab saya nak tunjukkan sahaja kepada tuan-tuan dan puan bahawa kita boleh download the whole folder or we can be selective. Faham ya? Kita boleh pilih mana yang kita nak or we can download everything that we want. In this case, I'm going to share with you the idea, the second idea to download it based on the selective nature of the data. So I'm going to click the download button over there. I also can retrieve the GeoJSON format data. So yang tadi kita akan ada dekat dalam folder. Yang lagi satu ni adalah untuk download data yang bukan dalam folder tapi dia juga adalah data lah yang ada dalam folder tu. Ni contoh So this is the example of the data Selangor PBT 2015. So this is the GeoJSON. Everything is there. But before this, I only download the selected item that I want. Why we do this and that is up to the user. Sometimes the user want to use everything. Sometimes the user want to know only a little bit of it. Okay. So contohlah kalau tuan-tuan pergi kat repository saya, tuan-tuan boleh tulis perkataan Johor. Contohnya ada tak Johor map? So I have a Johor map over here. You can click the Johor map because sometimes it is not being forked. Not being forked ni maksudnya dia bukan diambil daripada siapa-siapa. Ini yang macam ni tak silap. Memang saya ambil daripada orang. Ada setengah tu yang saya buat sendiri tau. Saya buat sendiri map, saya letak ni. So you can retrieve it based on your preference lah. You nak, you ambil. GeoJSON. Nama dia apa? GeoJSON. Baik. Setelah selesai semua GeoJSON ni. Pardon? Yang ni dia nak SHP. Yes. That's why saya nak beritahu tuan-tuan puan. Whatever it is yang you dapat, kalau dia bukan dalam bentuk SHP, maka tuan-tuan puan perlu buat conversion. You must do the conversion. Okay. So let us try. Saya bagi ayat dekat apa ni? Try. Let us try to convert it using the apa ni tadi? Kita convert it using this one lah. Using apa nama software ni? QGIS. Ni contoh. So when I drag it, the GeoJSON file, automatically the Selangor PBT map is there. Correct or not? Okay. So I can right click and then export it into the another format. So that is one of the way to do it. So contoh saya tulis kat sini adalah Selangor. So make sure that you insert it correctly inside the similar folder that you did before, followed by the OK button, and automatically the Selangor map is there. But remember to remove the unnecessary layer so that we will not be confused in the future. So the Selangor map is there. So one of the another way beside this thing is to convert it online. Okay. Sometimes you tak boleh nak masukkan data ni through the drag and drop. So how you want to do the simpler way? You can just go to the layer and add layer. Yang ini pun boleh juga digunakan. Kaedah kedua, add layer. You akan masukkan add a vector layer. So this is the another approach. If you have the layer just now, which is the GeoJSON file, which is downloaded before inside the your computer, right? So this one is the GeoJSON. So you can open it like this. This is the another way of importing the layer inside your system. Okay? Understand Selain daripada drag and drop, you can also use the add layer punya function. Okay? Ada apa soalan? Cuba try buat kedua-dua perkara yang saya maksudkan ini supaya tuan-tuan mendapat nikmat yang sesuai lah untuk diceritakan. Okay. For those who are already download the data, so I make a repetition from the beginning, which is you can retrieve any file with regard to the map inside the Tindak Malaysia lah. Okay, this is the NGO purposefully for something to do with the politics and so on. That is not the case, but we just want to learn how to get the PBT map. So you can just go to the Selangor PBT map over here, and sometimes the data is not updated tau. Macam contoh PBT dia punya boundaries mana-mana mungkin anda tak sure, tak apalah. At least we have something rather than nothing. Then you can go to the PBT GeoJSON like this, and then you can click this button. When you click the download raw files, it's going to be downloaded for you. And then you can also click this raw file. Contoh, I click this raw file to observe and see what kind of the file is generated. So this is the file
that is actually being coded in such a way to have the drawing of that. Faham tak? So inilah sebenarnya data yang ada yang tuan-tuan puan tengok tu. Okay. So tuan-tuan dan puan sekalian, after that I'm going to insert it inside here and then produce a layer of that. So cara dia layer, add vector layer, and then followed by navigating through your downloaded file. Just now I already downloaded it, which is the Selangor PBT 2015 GeoJSON. Open, add, and then followed by the another one, add layer. After that, finish. Please make sure that you save it. Okay, save, export, save features as. Yeah, save features as. Macam biasa, pergi kepada file name, and then followed by your folder, which is in this one, added 3. Name lah Selangor. Okay, and then followed by the save and okay. Automatically the Selangor map is available up there and I can use it after this. Okay, so kat sini dah ada lah Selangor map. So kat mana case kita? So where is our case? Our case is actually down of the Selangor map. Therefore you need to reposition. You can reposition the case and also the Selangor map. Okay, done. Done or not done? Done. Very good. So next adalah mana kita nak pilih daerah-daerah yang berkenaan sahaja. So therefore I'm going to share with you the idea of selecting the appropriate PBT sahaja ya. So mari kita lakukannya. So cara dia tuan-tuan boleh klik butang yang dipanggil sebagai select features by area. But before that, it is very good because kita tak boleh nampak tau semua benda menggunakan mata kita, betul tak? Kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang. Komputer yang tolong tengokkan untuk kita kan. Macam ni kita tak tahu ni ada kat mana kan. A very good way to do is actually using the computer algorithm ataupun functions. So how to do that is basically use the vector analysis. So go to the vector, go to the analysis tool, and then go to the count point in a polygon. So this is the first important item that you need to remember. First important item to be remembered. Remember tu maksudnya masuk exam tu. Vector analysis tool. Go to the count point in polygon. Means that you want to count whatever the point is already on the layer of this polygon. Faham tak? Nak kira berapa banyak case pada polygon ini. Okay, jelas? And then count point in a polygon. Followed by the function over here. Dia ada menu. Menu dia adalah polygon, Selangor. Point kita adalah case. Jelas? Jelas And then we have the num points. So num points ni adalah akan ada satu variable lah yang akan dicipta di dalam mana. It's going to be created another column inside the open attribute tables, which is another column yang kita nak buat kejap lagi ni. Ada satu lagi nanti column. Nama dia apa? Count. Count. Faham tak? Nanti akan wujudlah count tu. So apa benda nak letak dekat dalam menu tadi, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Saya namakan kat sini adalah bill case. Apa dia? Bilangan case. Bilangan case. Saya tulislah bill case. Bill case Dah sudah? Dah, you can go for the run. If you click the run, then it's going to generate a count and then gambar RAM ni. Nampak tak? Nampak tak gambar RAM tu? Dah run belum? Dah run? Okay, lepas tu dekat count ni, ada tulis count tak? Ada. Lepas tu kat sini ada tak gambar RAM? Ni, bentuk ni. Ini dipanggil temporary scratch layer. Apa maksud temporary scratch layer? Yes, it is not being saved yet. And therefore, what I can do next is actually disable the Selangor and then disable the case. Just focus on the count. Right click on the count, go to the open attribute tables. You can see there are numbers of cases being spreaded around and then some of the cases are not available ataupun memang kosong kan. Ni contoh yang kosong. Betul tak? So, I want you to remove all the kosong. How to do that? Okay, ni saya tunjuk. Tuan-tuan boleh follow. Kalau tak boleh follow nanti buat sendiri. Highlight. I already highlight kan? Betul? Highlight yang kosong. Highlight yang kosong. Sebab saya tak nak mana yang tak ada case ni. Nanti sama ada dia daerah yang berkenaan ataupun tidak, tu cerita lain lah. Tapi saya highlight je yang kosong. Dia mengganggu. Betul. Okay, saya dah highlight kosong ni kan? So, what I need to do next is go to this one. What is this? Toggle editing mode. Toggle editing mode. And then I'm going to click this one. What is this? Dustbin. Delete. Dustbin. So I'm going to delete these features. So these features is gone already. Okay. After that, you are going to click the save. And then you are going to disable this one.
That is the first step. Okay. So what I need to do next? I need to resave this one. Right click, export, save features as. What I want to save? I'm going to save as the Selangor underscore case. Selangor underscore case. I'm going to click O. Okay. Done Expand. Done ke tak done? Done kan? Okay. Next step. Next step. Next step, I'm going to go for the Selangor case. Go to the open attribute table. Now, I know exactly that this is from one district and some of the district are not applicable. Contoh yang tak applicable adalah this one, this one, this one, this one, and this one. This one is nothing to do with this sebenarnya by right. Betul tak? Okay. So, I'm going to do the same thing. I'm going to delete. Before you delete. Before you do everything. Saya tersilap. Sebab nanti kalau you delete, you save, dia akan hilang semua. So, cara yang terbaik adalah you go for the export and then you go for the save features and then resave. You buat satu file baru. Namanya Selangor underscore case underscore district. District. D-I-S-T-R-I-C-T-A. District A. Saya buatlah District A. Naming je. District A ni apa? Saya just naming it. Okay, I'm going to remove it. And then macam biasa, tuan-tuan dan puan, saya persilakan untuk buang selain daripada District A. So, siapakah yang bukan daripada District A ni? Adalah following items lah. Started from here until here. It is not belong to this district. And then go to this bin, delete features and save features as. Okay, done. Jangan lupa untuk disable the toggle button. So now I have the pure case inside the Selangor map and I got the case also inside here and some of the keceper here and there is actually not belong to this district. Ni contoh kalau tuan-tuan puan berkhidmat di PKD ataupun nak tengok data-data yang berkenaan. Kenapa saya nak juga buat Selangor underscore shape ni? For your information, sometimes there are some misclassification. Misdirection, and not knowing the source of the cases correctly. So that's why kita kena buat benda ni. Di JKN, you kena tahu, you kena find out siapa yang handle case ni. Kalau boleh anda tashkil dan bawa dia keluar 7 hari, 3 hari, 4 bulan. Faham? Untuk beriman kepada apa yang sepatutnya dia buat lah. Maknanya buat dengan betul. Maknanya data ni jangan di classify, jangan salah tempat lah kan. Ini awak bekerja dekat PKDA. Tapi kes ni didaftarkan dekat PKD lain. Kelakar tu. Betul tak? So, ini adalah contoh data yang kita perlu clean dulu. So, kalau you find out that something like this, contoh kan macam ni, Ulu Langat punya ni. Kenapa boleh ada dekat bawah PBT yang berkenaan? So, there are something wrong here and there with regard to this case. So, you might want to have a look what it is lah. Mungkin dia betul-betul berada dekat border. Okay? But itu cerita lain lah. Baik. Setelah selesai, maka saya persilakan tuan-tuan puan buat yang saya tunjukkan itu. Okay?